Hello, this is Sashiko Live Streaming. I usually do that in the night, like in Eastern time at 9 p.m., but since I have to pick up my mother today from Japan, I will not do that at night. Instead, this is the live streaming. Can you hear me? It should be on. Yeah, I will speak. I will speak louder today because nobody's sleeping. I mean, yeah, like in the regular time, I have a family to sleep. I mean, I have a family who is sleeping, so it's kind of difficult to speak loud. But yeah. All right. So this is the right sleeve that I did. I will do the left sleeve today. Just do the regular stitching with the natural dye Sashiko thread, which will probably look good. I hope. We can hope for that. I will be teaching Sashiko in New York City this weekend, so I won't be able to do any live streaming until next week. The workshop is available. All the seat for the workshop in this weekend is sold out. But there's another workshop coming up in December 8th and 9th. So if you are interested in learning Sashiko and happen to be in New York, please check that information from upcyclestitches.com. I won't disappoint you for that. I've done so many times and it's pretty good.あと数時間で恵子さん迎えに行くんですけど、左手のこの左手がもう頭から離れなくて、左手が頭から離れないので、ちょっと差し子してから行きます。1時間ぐらいで終わると思うけど。Do you see that? I am not really good at talking. I mean, it is a live streaming, so I would like to kind of entertain the viewers by talking too, but I'm not really good at it. However, I would like to improve my skill as well as, to accommodate some of the needs. So please let me know if there's anything I can do to make this channel more enjoyable while I make Stitch. So I just don't want to do like teaching over the internet because that's like a work. I don't want to work over the YouTube. This is more like a hobby to me. Right now, what I'm doing right now is the hobby. So like if showing my face help, that's I can do that.
I want to kind of make it more viral. Viral? Hmm. Yeah, I don't know how to make this channel viral. So your comments, your opinions, that really helps to make it. I mean, some people probably like to be quiet. Like some people probably prefer me not to speak and do just stitching. At the same time, I want to make it more enjoyable, especially when I can talk. The regular, like regular live streaming at 9 p.m. Eastern time, I kind of do not prefer to talk because again, my family is sleeping. I'm sleepy too, so I it tends to be very quiet live streaming, which probably is very fine for some people, but at some like I want to have different kind of live streaming too. So your comment is always appreciated. 突然始めてすみませんでした。思い立ったら吉日っていうね。Do you hear me? That's one question. Let me check that. Test. Do you hear me? Oh yeah, it's on that. That's one question. Sure.
I think Sashiko is very meditative. It's probably something you feel as well whenever you stitch. You kind of feel meditative. Calming. And I'd like to kind of emphasis on that. こんばんは。どうもです。変な時間ですみません。変な時間に来たね。みんな寝てるよね。普通にみんな寝てるよな。よう考えれば。夜の12時に今からやりますってやっても普通寝てるよね。そう、なんかちょっと思い立ったというか、頭から離れなくて、この右腕が、左袖が。1時間でも1時間ぐらいしかないんだけど、1時間でいいからやっちゃえと。1時間でいいからやっちゃおうって。いいです。たまにはそういう配信があっても、そんな、英語の配信な。英語の配信もうちょっと盛り上げたいんですよね。I would like to make the live streaming in English more loud. I mean, noise, not a noise, like viral. I mean, some of the Japanese, I mean, some of the English live streaming, I'm sorry, some of the live streaming in English, I would like to make it somehow like noisy. Some live streaming, I want to make it quiet too, but today's goal is to get the information, to get an idea how I can make the live streaming more viral. I mean, Sashiko live streaming is something really difficult to make it loud, but you know, I want to make a community. That's the thing. I really would like to make a community over internet where people can share the ideas or photos of Sashiko, which I am doing probably pretty good job over Instagram by speaking in Japanese. There are about 20 people who comes regularly and they share the techniques, ideas, and such. I want to just do that in English too, and I don't know how. 今何を喋ってるかというとですね、この YouTube での英語のライブ配信も日本語みたいに盛り上がれる場所にしたいってちょっと愚痴ってます。おー、こんばんは。寝てない人がいた。この時間は寝てるんちゃうのと思って始めたんですけど、ありがとうございます。来てくださって。ハモさんも結構夜遅いですよね。そうなんとかしてさ、この英語の方を盛り上げたいわけですよ。どうしたら盛り上がるかなと思ってさ。ああ、そうか、これから。でも今日特別遅くない？いつも11時くらいじゃない？ You're welcome, Adriana. You're welcome, Adriana. これ、やっぱかっこいいぞ。ちょっと。これはいけるぞ。全然違うね、これ。草木染め。化学染め。
this is the kind of difference. This is the natural dye Sashiko thread. This is the chemical dye, like authentic dyes. Not authentic, artificial dye. いやー、いろんな生活リズムがあっていいね。恵子さんは無事カナダ行きの飛行機に乗ったらしいので、迎えに行ってきますよ。ね。これから仕事っつうのも大変ですよね。はい、気をつけて行ってきます。どうしたら英語の配信もワクワクできるんだろう。How can I make this live streaming more intercommunicatable? I mean, it's perfectly. I'm not gonna judge. I'm not gonna say anything. I just don't answer those questions like teach me how to do Sashiko because this is not a place to do it. But besides that, I want to make this live streaming like a place where people can share their thank you, Adriana. How long have I been working on this one? That's a very good question. So this side, this sleeve, about 6 hours, 7 hours, I guess. Total 7 hours or so. And the right side, the left sleeve, I'm working on 18 minutes. I just started today. So the right sleeve's about 6 or 7 hours, I believe. And then the right sleeve is just started. I thought this was gonna be kind of not nasty, but too fancy. Not too fancy, too bright, but it looks pretty good, I guess. Like もっとワイワイしたいんだよな。いろいろ挑戦してきたんですよ。インスタでも両言語喋ったり、この YouTube 英語だけにしたりさ。いろいろやったんですけど、なかなかうまくいかないですよね。As you said, what? Oh, yep. It is like a meditation, yes. So I'm performing, I am doing the meditative stitching, yet I want to make it more viral. It doesn't make sense because it's kind of contradictory, but I think it's a kind of good thing to have a community or space or place where you can belong or any stitches can belong. I would like to make this live streaming like that. Probably there are not many friends or people who do Sashiko around you, so I'd like to make a place where people can gather over internet, talk about something very, very ordinary, something stupid, something fun, something minor, anything's fine. And I just want to make the place where people feel safe
not to be judged. ええよ、日本語のコメント多くてもいいよ。今日そのつもりでやってるんで。っていうかもう今後もなんかもう両言語でしようかなと思ってます。英語の配信っていう風にくくっちゃうのもまたなんか違うような気もしていて。試行錯誤ですな。I try to kind of I try to make the YouTube live to exclusively for the English speaking people by speaking just in English, but it didn't work well because I tend to be quiet. So, and I used to do the live Instagram live streaming only in Japanese. That's how I probably got it very good community. But at the same time, I am now accepting any English comments too. So I just don't know what I can do better to make this live streaming more welcoming. 今やってる方もハードルを上げないでください。今やってる方は完成しません。完成させないままでも多分着ていけるレベル。てかね、ちょっともしかしたら今日着ていかないかもしれない。寒すぎる。その逃げもあっていい。寒い今日。マイナス3とかなんですよ。デニムジャケット着てる場合じゃない寒さで。ちょっと迷ってんですよね。これ着ていけるかな着ていったら寒くないかなこの上にさ、それこそなんかコートとか着ちゃうと意味ないじゃん脱がないからコート、車の中でしか。だから、どうしようかなと思って。マイナス3とかさ。まあでも、キリのいいとこまではやるけど。でもなんとかね。なんとかなんとかなんですよ。硬いね。Oh, sure. What is my Instagram? Please find sashi.co. It's the exactly same name, sashi.co. Oops. Just a second. Ready? そのさ、これちょっと懐かしい。なんでサシコって俺らの名前ってサシ .co にしてあるかわかります？実はね、この CO にはすごいいっぱい意味があって、軽くね、言うだけでもこの CO って一緒にするって意味もあるんですけど、コンテニューの CO なんですよ、実は。コミュニティの CO でもあり、コンテニューの CO でもあって、少しでもサシコの集まりを続けていこうっていう CO の現れなの。これ敬語にしてもよかったんだけど、差しを続けていくっていう意味合いの差し .co なんです。不思議でしょ。この名前あんまかっこいいかかっこ悪いかって言ったらなんかかっこ悪い気もするんだけど、でもなんか、いいかなんかしっくりはきてないんだけど、ただでも使い続けていこうかなという気がしてますね。So the Sashi.co, the CO means continue or community or like a lot of meaning inside of that. But actual Sashiko's spell is Sashiko. It's Sashiko. But we use CO to make us a little bit more exclusive.
そうそう。恵子さんが刺し子全くやめてしまって、そこから半年間ほとんど刺し子、刺し子っていうか、刺し子したんだろうけど、その誰かのために刺し子をすることがなくなって、で、3ヶ月後か数ヶ月後に連絡があって、やっぱりもう一回刺し子がしたいんだけど手伝ってくれないかって言われた時に、どうせやるならしっかり名前もつけてやろうぜ。まあほら、ひだ刺し子って名前使えないからさ、使いたくもなかったし。だからどうしようかっていう時に、いろいろ考えて、で、まあ僕がアメリカにいたから、ね、アメリカでもなんとか認知できるようにって、英語の名前にしようって考えて、で、結果的にサシドット .co にしたんですよね。なんでドットをつけたかは覚えてないな。でもなんか、刺すことを続けていこうっていう意味合いが。アメリカの名前も完全にこれ妻が、そんでいいんじゃないって言ったから、まあそれでいいかみたいな。それがアップサイクルスティッチズなんですけどね。アメリカでもサシドット .co でもいいんだけど、言いにくいんだよね。語呂が悪い。いや、そうね。それは多分あると思うんだけど、なんかがあったんだよな、ドットの意味が。すげえうる覚えなんですけど、多分ね、一回立ち止まったことを思い出そう、忘れないようにしようっていう意味のピリオドだった気がするんだよね。そこで多分変わったよっていうところのドットだった気がするな。だから、それ前までの差し子とこれからの差し子は違うものにしようね、違うものになるよねっていうところのストップサインだった気がする。実際ほんと違うしね、ものは。硬い。硬いよ。そうね、一度強制終了したって感じかね。そうすると区切りだね。このまま続けててもよかった。でもこうはなってないよな。毎回言うけど、あのまま続いたら間違いなく皆さんとは出会ってないよな。見下してたしね、人のこと。思いっきり見下してた気がするもん。偉そうな人間だったと思うわ。世の中を舐めてたよね。You're welcome. I'm happy to share our achievement. Inspiring the others are the best thing we can do. Thank you so much. As long as you enjoyed, we're happy. Yeah, we have been doing this over internet. Like we have been doing the live streaming about a year. It has been a year. Wow, a long time. We have been doing Sashiko more than 30 years, but we've been doing that. We have been live streaming and broadcasting what we do for more than a year. It's kind of nice to realize how long we're doing it. Share your art, share your achievement. Tag me on Instagram so I can share your achievement. I would like to know that. I would like to see that.
Again, Sashiko is, in my opinion, Sashiko is very ordinary hand stitching culture from Japan. Because it's ordinary character, there's no such a thing as right and wrong. And I would like to make this community or this live streaming Instagram too completely judgment free. I don't want to judge anybody for that. I mean, you might judge yourself by yourself, but that's not. Judging is the last thing I'd like to do. So any kind of stitching, hand stitching, appreciating fabric, whatever we have, that's what I want. Yosh. Let's see.これだな。これでしょ。これでよし。この流れでよし。シンプルイズベストですね。シンプルイズベストにしていきます。こうでしょ？こうでしょ？ほら、いける。シンプルイズベストでいい感じ。シンプル。あと、これのなんとかその完成するためだな。よし。ええよ。これでいいと思うよ。今回は、ほんといろいろ考えた。普段頭使わずに差し子をする僕が、結構真剣に考えた。どうしようかなっつって。普段どんだけ頭使ってないんだってびっくりされるぐらい使ってない俺が。考えすぎて、やらないと気持ち悪くなっちゃって。で、今に。ほんと、くっそ忙しいんですけど。もう、ね、恵子さん今日来るし、あさってニューヨークにワークショップに出発するしで、本来こんなことしてる場合じゃないんですけど、ぶっちゃけると。なんか忙しい時にこそやりたくなってしまったんですよ。ね。どうしようもならんですね。See you there. Thank you. よいしょ。まあでももう30分もしないけどね。もう少ししたら終わるけど。さすがになんか。その確認したかったです。自分のアイデアが。そのアイデアのままでいいかっていうの。確認できたらもう、あとはするだけなので。バイバーイ。Have a good day. 送り出し終了お疲れ様です。
Hello, Caroline. Thank you so much for the comment. I appreciate that. 遅い自由時間。まっすぐかよ。下書きしてないんですよね。Any idea for Christmas? We used to make a Christmas tree with Sashiko stitching. Any Christmas for? That is a fantastic question. I will try to find a photo of what we did before, and I will share that on Instagram. But I think I have some nice idea too. Christmas になんかあるかなっていうね。So this is the coaster we made. Triangle coaster. I think we made a tree like this. Does it make sense? You can do Sashiko stitching on the triangle pieces, and then you can make like a tree like that. So different patterns go different sizing and stuff like that. We used to do that, and we had it in the store before, but we no longer do it. But it can be a pretty good like a tapestry or patchwork, and you can use as a coaster after the Christmas. So that's one idea. And of course you can make snowflakes. All the patterns. Looks like a snowflakes would be nice too. In fact, 5 years ago, I was actually trying to make like a subscription kit to make that. I probably should restart that. I need more help, but so it will take a long time, right? It will take a long time to do that. So I was thinking to start the subscription set for 10 months, starting from February and then completing it in November or something, if they follow. I'll think about it. Like I would like to do a lot of things next year, including making a subscription kit. I mean, teaching is one thing, but encouraging people to continue is another thing that I would like to do. So. 今の三角コースター、今の三角コースターで昔あの三角を使ってクリスマスツリーを一回タペストリーで作ったことがあって、ですごい海外の方から人気があったので、一回それをね、その定期購読みたいな感じあるじゃん、日本で。ディエゴスティーニってあるやん。ディエゴスティーニ風に一回しようかなと思ったことがあって、結局それ前の会社での話だったんで、立ち消えちゃったんですけど、来年そのワークショップいっぱい入らなかったら、そういうこともしていきたいなと思ってるんですよね。それこそだから、まだ夢諦めてみんなで差し子して一個につなげるって、今ノンさんやってるけど、それをやりたいなとも思ったり。
夢はあるんですよ。なかなか時間がないんですよ。いつもの愚痴りトークになってきたぞ。ねえ。今の時間誰見てくれる？他の日本人の方見てくれてたら間違いなくコメントくれるよな。こんな時間帯だったら。誰が見てくれてるんだろう。個人的にはね、クリスマスのオーナメントはあんまり作りたくないんですよ。なぜかというと、1年に1回しか来ないから。でも、そういう季節ものも大事よね。三角も可愛いですよね。四角はそう、四角はどこにでもある。で、それを五角形とかにするとめんどくさいし、めんどくさいって言っちゃった。コースターじゃなくても普通に置物とかでもいいんですけどね。時間かかるな。でもこれ下書き何もしてないんですよ。ノリだから。コマさんもいらっしゃった。ありがとうございます、コマさん。こんな遅くに。なんと、みんな起きてんのね。誰も起きてないだろうなと思ってやったけど。だってもう1時でしょ？まあ、びっくりはしないけど。こんばんは、こんばんは。はあ。怖いことになってる、怖いことになってる。緊張してきた。なんかずれて、そういう緊張とかずれがあるんですけど、なんか今更ながらに週末のワークショップ緊張してきた。差し越してると不安になってくるんですよね。みんな夜更かしさんいっぱいいますよ、今日。って言いながらもなんだかんだかんだで前2部3部やるときはこの時間ですけどね。最近2部3部やってないからね。ちょうど恵子さん雲の上なので。羽田空港で走ったって言ってました。間に合わないかも。
それもありだな。いい経験。でもそう、富山から羽田からトロントなんですけど、羽田空港での乗り継ぎ時間が1時間半ってちょっと短いよね。そうでもないのかね。国内線乗り場から国際線乗り場、まあ、行けないことはないか。羽田使ったことないからわかんないけど、なんかちょっと怖いなと思いながら。間に合ったみたいだからいいんだけど。疲れてきた。なんで差し越して疲れるんだ俺。普通疲れないのにな。さて、これ間違ってないと思うの。俺の多分ね。あ、いけるいける。全然いける。いやーよかった。これで落ち着いてできる。なんかこういう普通に服ありそうよね。手差しである意味はって聞かれると困るけど、こういうのはあるよね、多分どっかに。手差しである意味はどこですかって聞かれるとすげえ困ってしまうところはあるんだけど、こういうなんかスティッチとデニムはありそうな気がする。もう一戦だけやって終わろう。こういうなんか、羽田広いんですよね。羽田広いって聞いたからさ。もう一回やって今日は終わろうかな。めちゃくちゃ長く撮ってます。最後だから。そうか、やっぱ羽田は広いのか。すいません、お腹鳴りました。羽田行ったことないんですよね。こんばんは。おね、羽田、あれですもんね。そう、なんかバス使わなきゃいけないみたいな感じで。電車バスがあったみたいよ。なんかバスで乗り換えバスがあったみたい。It's sunrise in Seattle. Wow, you're from Seattle. It's pretty early. Isn't that like 7 o'clock or something in Seattle? Good morning. From your name, I believe you have a Japanese heritage. Yeah, I want to make like a nice community where the Japanese people and the like any other non-Japanese people can kind of gather online to stitch together. It is one social experiment.
行ってみたいな。まだ国際線は成田の方が多いんですかね。ほんとね、10年くらい前って羽田に国際線ってもうほとんど止まってなくて。止まってたのかな。留学時代とか、一回も羽田使ったことないな。なんでだ。羽田行きたい。あれ、リニューアルしたんだっけ、羽田って。そんなことすら分かってない。改装し、なんかしたよね、リニューアルっぽいの。しかも俺がこっち来てから。恵子さんもすごいなと思うよ。こう簡単にお願いはしてるけど、還暦間近の方に一人でアメリカ来いって言ってますからね。もちろんチケットとかの手配は俺がやるし、俺やったし、一緒にやったし、エスタとか ETA とかの確認も全部一緒にやりましたけど、なんだかんだって結構スパルタよね。アメリカ来たいんなら来てって。なんとかなるだろうと思ってるとあるけど、実際なんとかするのが恵子さんだし。現金5000円でいいかなって言われたから、もういいんじゃない？ドルに変えるの5000円でいいかなって言われたから、まあでもカナダだ、アメリカに来れば僕がドルが持ってるので、クレジットカード使えるし、てか5000円もいらないんじゃないと思いながら。でも5000円でいいって聞くあたりがもう、現金使う気全くないなと思ってさ。いいんです、いいんです。差し子をさせることが親孝行と思いながら、多分一番の親孝行は孫娘の顔を見せることなので、それが叶えられて、お腹減った。Sorry, my stomach is growling. I'm so hungry. I probably should eat breakfast or sort of brunch. I will stop this live streaming within probably 10 minutes or so after this much thread. Thank you so much for all the comments. I really appreciate those comments. My goal, well, I have kind of two goals for the live streaming. One, I would like to provide the Sashiko Stitching Live Streaming, like without any editing, so you can get some techniques. The Japanese craftsmen used to say that the techniques are supposed to be observed, not taught. So I teach Sashiko workshops. I'm not following that 100%, but at the same time, there will be some beauty or wisdom that you learn by just watching it instead of learning it. It's not efficient. It's not really efficient at all. So I want you to take the workshop if you really are serious learning my skill or technique. But at the same time, there are things you can learn by just watching it. So I would like to provide that. So sometimes I do it completely in silence, especially at night. At the same time, I would like to make a good community where people can gather who, like people who love Sashiko stitching or even like hand stitching, upcycling, anything, to just share their opinions, ideas, thoughts, somewhere they can belong to, especially if they do not have anybody around who enjoy Sashiko together. So one thing is that I would like to make more viral, like energetic. I want to make this live stream more energetic, as well as some workshop I want to make it more quiet. So help me out. If you have any idea to make this more enjoyable, please let me know. Your comments are always always appreciated. Again, my English is not that great. This is my second language, so it's not as easy as doing that in Japanese. But my goal is to have everybody who loves Sashiko stitching come to here and then share their opinions and
concerns. Again, I want to make this live streaming where no judgment free. Okay. See, I talk a lot in the morning or even afternoon. Usually, when I do the live streaming at 9 p.m., after cleaning up all the dishes, put the kids and family to sleep, I want to go to sleep too. So that's why I kind of tend to wait. So I probably should do this live streaming during the daytime more often. But during the daytime, I have to work. Today I have time because I don't have time actually. But I just wanted to do this denim stitching. I'll think about something. I'll do something. Oh, thank you so much, Caroline. It is as is. Please read her comments. Let me read that. It is like learning by sitting next to the oba-chan, which is grandma, and watching. Oh, thank you so much for the English. Okay, next time can I turn up your mic? I will do so. I will do so. I did right now. How about now? Next time I will use actual camera. I'm not a camera, actual mic. Okay, that's a good suggestion. Thank you. みんな聞こえてますか？音声大丈夫な感じ？ Still a little low? Well, I will get the mic next time. I'm sorry about that. I'll get the microphone for that next time.皆さん、声は聞こえてる？今日結構叫んでるレベルの声出してるからマイクいらないかなと思ったけど、マイクあった方がやっぱりいいかな。そうか、俺は世界のおばあちゃんになればいいのか。ボリューム最大にせないかんわけですね。OK です。ってことはやっぱちょっと弱いんだな。Joanne, thank you so much for the comments. Freezing Northeast Texas. Freezing Northeast Texas. Trust me, the Central PA is freezing too. It is freezing. Do I always work from the back of underside of the fabric? The question is yes. Traditionally, Japanese sashiko, we work on from the back side. I think I had a
I may have wrote an article about it, but yeah, we traditionally we work from the both side. I mean the back side. So there is reason for that. We like to because they didn't have enough material, enough fabric to do the lining or back putting the back fabric on. They wanted to look both side, back or front, beautiful. That's why they work from the back side, and then do not making a knot and make it beautiful. But it is not wrong to do the Sashiko stitching from front too. I did it on the right sleeve from the front side this on this jacket. Yeah. ボリューム最大。まあ、次回気をつけるわ。聞こえてりゃいいなと思ってるんだけど。You're welcome. よしよしよしよ。よし。じゃあこれもうみんなにお披露目して終わろう。お披露目して終わるよ。もう20スティッチぐらいかな。はい、おやすみなさい。僕もそろそろ失礼します。遅いもんだって。おやすみなさい。よっ。Alright, thank you so much for watching. I will be down in, let's say, few minutes. ああ、なんか仲良くなって嬉しい。みんな英語使おうぜ。英語も使おうぜ。英語も使う。ほら、差し子やりながら英語も勉強できるチャンネルとかにしようよ。むちゃくちゃか。むちゃくちゃだな。そういうコミュニケーションはあっていいと思ってね。I want to make this a nice channel to learn Japanese and English together. You know? Not only learning Sashiko, but also English and Japanese together. Alright? ちょっと見せるよ。It's the overview. I hope you can take a look at it. ちょっとやるの。無理とか言わないの。いいんじゃない？いいでしょ、これ。よっぽどかっこいいぞ。右よりも左の方がよっぽどかっこいいんだけど。というわけで、ニューヨーク行ってきます。I have to go to New York, driving 3.5 hours to pick up my mother from Japan tonight. Next live, I will be with my mother, who is the master of this, like the Instagram of the, let's say 80% of the photo, big items is made by her and her friends. So I will have her here in the US. Alright. Thank you and bye bye everyone. Have a nice day. See you later. Bye. ありがとうございました。バイバイ。じゃあね。